Uiteraard. And with the war, there's shooting going on, and anytime that's happening, you can have somebody who doesn't like you, one side or the other, and for any number of reasons could take a shot at you, and hopefully that won't happen. Welkom bij Nieuwslijn, vandaag vanuit een Hercules transportvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht. We zijn op weg naar Sarajevo, de belegerde hoofdstad van Bosnië-Herzegovina. Dit is namelijk een van de tientallen hulpvluchten die elke week proberen voedsel en medicijnen naar het oorlogsgebied te brengen. Vaak lukt dat, maar soms ook niet. Het kan namelijk af en toe te gevaarlijk zijn om op Sarajevo te landen. Normaal gesproken begint de route in Frankfurt. Vandaar is het naar Sarajevo, waar de spullen ontladen worden. Dan naar Zagreb, waar een nieuwe lading opgehaald wordt, die ook weer naar Sarajevo wordt gebracht en dan terug naar Frankfurt. Maar op dit moment is het toch al gevaarlijk rond Sarajevo. Er wordt veel geschoten, flink gevochten. En wij vliegen dus alleen van Frankfurt naar Sarajevo en weer terug. Maar laten we bij het begin beginnen. Vanochtend in Frankfurt van deze missie Sarajevo. Het is tegen 9:30 in de ochtend als de bemanning van het Hercules transportvliegtuig de gevechtsuitrusting krijgt uitgereikt. Going into a hostile environment, we just better prepare ourselves with some survival equipment. So, sign for it. Eerder deze week werden de vluchten van de Verenigde Naties met hulpgoederen naar Sarajevo opgeschort vanwege aanhoudende felle gevechten rondom de stad en het vliegveld. De missies zijn niet zonder gevaar. If it had been quiet for the last 2 weeks, we probably would have been a little less intense today. But as it is, we're going to go ahead and do our job and hope for the best. Today's mission purpose, we've changed the flight plan and itinerary. We're going to go straight down to Sarajevo. I expect about a half-hour ground time down there. And then we should get back into here about 1600 Zulu. The weather so far today, they're calling for about 4,000 foot ceiling down there. Some intermittent, some possible thunderstorms, rain showers, vicinity. Shouldn't be any problem. If for some reason we have any problems en route, what's our destination field in case we can't get into Sarajevo? We're going to Zagreb, right? Okay, so we'll go back to Zagreb. If for some reason we have any other problems like that, we'll work it out in the meantime, but we've always got Italy right across the sea there. 8 bemanningsleden telt deze Hercules. Provide Promise, geef hoop heet de operatie. En dit is het logboek voor deze missie Sarajevo. Nou, we zijn inmiddels opgestegen van Frankfurt en op weg naar Sarajevo. De bemanningsleden proberen nog een beetje hun zinnen te verzetten. En niet te veel te denken aan datgene wat er komen gaat. Ze proberen zich wel goed voor te bereiden, want deze missies naar Sarajevo zijn absoluut niet zonder gevaar. Dus de spullen worden nog even gecheckt. Now this flying to Sarajevo, is it dangerous? Are you worried about this flight? I'd say the situation is always dangerous, especially when you fly an airplane this heavy close to the ground where a potential combat situation exists. That's a dangerous situation. Are you? We zijn dus op weg naar Sarajevo, de stad waarvan maanden geleden al werd gezegd dat de situatie daar niet erger kon worden. Aan boord van deze vlucht is ook een dokter. Hij is meegereisd om te kijken aan wat voor een stress en wat voor spanningen de bemanningsleden blootstaan op een missie als deze. You're on this flight to see how the situation is medically in terms of stress for the pilots and the crew. I need to know about the type of stress they go through, because if I don't think... Thank you very much. Je hoort het al, de dokter onderzoekt dus hoeveel stress de piloten en de rest van de bemanning ondergaan als ze bezig zijn met dit werk. Nieuwslijn volgde een van de piloten van nabij. Kijkt u mee naar het portret van de co-piloot van deze vlucht. Yeah, tuna on a roll with less tomato and some American cheese too. Okay. So have you been to Sarajevo lately? You? No. I'm supposed to go tomorrow.
Right, I was on the first U.S. mission to Sarajevo. I believe it was July 5th or 6th, and basically we got briefed up on it, and everyone was pretty excited. You know, we knew the threat. We knew there was some chance of being shot at. Obviously, we don't like that, but at the same time, it gets you pumped up for the mission. We didn't see anything. I saw some smoke, some burning buildings. I've talked to some of my compatriots who have seen mortar fire, buildings being fired at. We're watching all the time for any tracer rounds or mortar fire which could be directed at us, at which point we could take defensive action and try to turn away from any fire. What did you think when the Italian cargo plane was shot down? First, I felt bad for all the crew members and their families, because I know how it is. I've had friends crash in airplanes and die before, and it's not a good thing. It comes with the job, but you never really accept it or want to accept it. And then I thought, you know, why, who shot them, and what their reason was, why what they wanted to get out of shooting a cargo plane down. The big enemy of the Soviet Union, which is pretty much gone now, and I think it's a good transition into bringing the world closer together, and, you know, seeing all of Europe finally uniting, East and West Europe, and hopefully. First of all, what's your name, please? My name is Mark Deecher, but my nickname is Deech. Where are you from? New York, originally. If we look around us here, tell us a couple of things about the aircraft. What do we see, for instance, if you turn around that way? I understand this here is the John? Yeah, the urinal. It's called for crew comfort, however, it's not very comfortable. But you're basic. When you need to go, nature calls, this is what happens to it. I understand that in Sarajevo it's difficult to get the stuff out. It has to be done very quickly. Why and how is that? Well, when we get down there, we've been working out about an 8-minute theory. As soon as the ramping door gets open, someone times. We're trying to bust a record for 8 minutes. The guys will come in real quick with a forklift. The primary load master will help me unlock the loads, and we'll just slide them right out. Let's walk along the airplane a little bit more. Over here, for instance. Over here, for instance, what's this? Is this the safety door, or? This is our parachute door. The exit for when the Army wants to jump out. You take platforms, they get mounted to the floors, you open up the door while in flight, and out they go. Because normally, if there's no freight inside, you can also use it for troops, right? Right, that's correct. It's a big plane, there's a lot of freight inside, but let's see if we can walk to the front, all right? Okay. Okay, go ahead. The nickname for this aircraft is the Herc. It's not the prettiest aircraft that the Air Force owns, but it's the workhorse for the Air Force. It does its job well. Very well. It's a good aircraft, yeah. Let's go ahead. Op dit moment wordt er in de cockpit ook de landing ingezet naar Sarajevo. Dat is een speciale procedure, want om zo kort mogelijk het gevaar te lopen om beschoten te worden, komt het vliegtuig aan en laat het zich dan ontzettend steil vallen naar de luchthaven toe. Dat gebeurt op dit moment dus in de cockpit. It is a steep descent. We stay up at 9,000 feet until the last minute, just to keep our altitude high, which keeps us out of small arm fire range and stuff like that. So we want to stay as high as we can, as long as we can.
We zijn nu dan aangeland op dat vliegveld van Sarajevo. Het is nu ongeveer 2 uur. De daling was ijzingwekkend en we hebben net gehoord dat terwijl wij aan het landen waren er hier nog geschoten werd. Het uitladen van de goederen moet dan ook razendsnel gebeuren, want de Amerikaanse vliegers willen zo snel mogelijk weer weg. De situatie is hier zo gevaarlijk omdat in de heuvels achter het vliegveld Servische milities zitten. En die beschieten niet alleen de stad, maar dus ook het vliegveld hier. Het vliegveld is in handen van Franse en Canadese VN-militairen, maar er loopt af en toe ook een Nederlander rond. Ja, ik ben op Veenhof. Ben je al lang? 3,5 week nu. Ik ben net binnen, dus... Werk je hier op het vliegveld? Nee, we werken daar gewoon in het communicatiecentrum. Voor die vliegers is het gevaarlijker dan voor ons. Wij zitten daar en daar is het vrij rustig. En ja, je hoort af en toe het schieten op de achtergrond, maar dat is alles. Verder is het, je ziet af en toe het rookpluim omhoog gaan en je hoort het machinegeweer knallen. Maar je hebt er echt geen last van. Ik heb er nooit kogels om mijn oren gehad of zo. Dus, Hoe is de situatie in de stad met de mensen daar, de burgers? De hulpgoederen zijn dus nu in Sarajevo, maar dat betekent nog niet dat ze bij de mensen zijn die ze nodig hebben. Want ze moeten naar de stad. En tussen hier het vliegveld en de stad ligt een weg van ruim 2 kilometer waar dagelijks op geschoten wordt. Het is heel moeilijk om over die weg heen te komen. En aan de andere kant daarvan, daar... Went real smooth. Didn't know that we were going to upload that stuff, but it went real well. I think we got about 7 minutes from the initial time the door opened to close. So it was perfect. They did a good job. But it's amazing how close the fighting is to the airport, no? Yeah, it's a little scary. Gets your heart pumping, don't it? Something I don't want to be doing every day. But how do you feel now? Good. It's almost time for a smoke and a cold beer when we get back. Okay, The thanks. job's done. Thanks a lot. It went real well. You know, you're kind of didn't know what to expect going in there today because of the fighting last night, and the weather cleared up nicely, and went in, got everything done. So it went great. Okay, finally, we're on our way back to Frankfurt now. How much longer and what kind of conditions on the way home? It should be clear skies on the way home. We've got some clouds below us going over the Alps, but it should be no problem. Right now we're over Vicenza, Italy, and it should be about a little over an hour to get back, hour and a half. Mission accomplished is what I think you guys said. That's about it. It was good to take off and get out of there, and it's a good relieving feeling to get it done. Okay, thanks very much. All right, thank you. We zijn nu op de terugweg naar Frankfurt. De lading is gelost en zoals u ziet is het toestel helemaal leeg. Er zijn mensen in Sarajevo die dat hoogst kwalijk vinden. Want, zeggen ze, de ziekenhuizen hier liggen vol met gewonden. Waarom worden die niet mee teruggenomen naar Duitsland? Om daar veel beter verpleegd te worden. We zijn weer terug in Frankfurt. De hulpgoederen die wij net naar Sarajevo hebben gevlogen zijn natuurlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Met de uitzichtloze gevechten en de naderende winter wordt de situatie in Sarajevo en in de rest van Bosnië-Herzegovina alleen nog maar erger. Er zullen nog heel wat missies naar Sarajevo gevlogen moeten worden. Tot zover Nieuwslijn vanaf de Rijn-Main Airport.